A ver, vamos a jugar hoy la nueva expansión del Assassin's Creed Valhalla, la ira de los druidas. ¿Qué tenemos? Porque decimos la segunda. Ah, huevo, mira, la ira de los druidas. Al oeste, Irlanda intenta unificarse bajo un gran rey, pero las regiones desconfían unas de otras. Los viejos rencores se enconan y los vikingos del lugar aún se están asentando. ¿Podrá Ravensthorpe hacer amigos tan lejos de casa? Al muelle de Ravensthorpe llegará alguien para iniciar la aventura. ¡Vámonos! Cabrón, pinche perro llegó loco. Vamos a ver. Hola, guapísima. Hytham, things have not gone as planned. Ay, güey. Hytham! Perhaps you can aid me in locating Hytham. What is your purpose with him? I have brought a sampling of goods from Ireland. That is, if I can bring my ships to dock. Azar! I see you've met Eivor Wolfkist. Ah, so you are Eivor. In fact, I bring you a message from Ireland. I know no one in Ireland. The letter is from Dublin's king. Dublin. Sadly, I seem to have misplaced it. The King of Dublin. Why would such a one write to me? He wishes to expand trade to England. The purpose of my bringing goods here. Vale. Azar is from the east, but lives in Ireland now. Es But in nuestra matters of playera de trade, Irlanda, Azar, carajo. your king should petition Ranford. He claims to know Eivor. He asked me to accompany you on the trip there. I know no king, and I'm certainly not about to journey to Ireland. But first, Chill. Azar, you must build a trading post. In fact, where is your trade ship? Ah, yes. An unfortunate incident, most concerning. Trading rivals have blocked the river and thus my goods. A blocked river hurts all Ravensthorpe. Stay. I will put things right. As you Vale. see, Eivor is a person of action. Find me later, when the river is safely cleared. Of Vale, hay que course, my despejar el río, friend. que está bloqueado. I thank you, Eivor. I will find the king's letter in the meantime. You keep insisting that I know an Irish king. It is a fantasy. Bien chido. What manner of king is it that sends me letters from Ireland? Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer la misión. Perfecto. ¿Cuál es? Parte 1. La ira de los druidas. Capítulo 1. Eivor debe abrir la ruta fluvial hasta Ravensthorpe. Perfecto, pues vamos para allá. Ahora sí ya es el parte del DLC. Vean, ya tengo Oxfordshire completo. Ah, no, Lincolnshire. ¿Dónde está la paja? Ya está, nos dieron un lingote de níquel. Vamos a ver la aventura. Vete, perro. La verdad no sé si hay... Yo creo que hay un bloqueo, ¿no? Porque estaba pensando en ir en el Dakar, pero... Hay que investigar primero a ver qué es. Ya de ahí vemos. Here's the blockade to be cleared. Vale. Vamos caminando, ¿no? Modo sigilo o modo a lo loco. Lo podemos hacer de cualquier manera. Ustedes ahí también pongan en el chat si quieren ver algo diferente. Pues lo hacemos de modo diferente. Al modo loco. I should not be seen in this area. Ah, ¿de verdad no se murió? ¿Qué tontería? Viene. Viene. Salta por aquí. Es que hay un buen de gente. Ahí están las primeras. Y se quemaron. Se murió ese güey. ¿Podemos quemar otra?
Están quemando. Modo sigilo, raza. No nodding off now. 1. ¿Quieres echamos unas flechas, no? ¿Quién me está viendo? ¿De verdad? ¿Puedo quemarla de aparte de allá? Con una flecha incendiaria con... Esta sí le puedo aventar una antorcha. No te explota, ¿eh? Vamos a hacer algo mientras. Ahorita empiezan a acercarse estos chatos. Es que lo iba a poner en Discord. Por cierto, si quieren ir a unir a nuestro Discord, pongan ahí, hay Discord y ya. Venga, ya listo. Ya está. Lo siento. Perdón por estar haciendo esto ahorita. Este men me lo puedo reventar. Mira, así. Le damos aquí. Explota. Quizás ahorita podamos ir peleando. Matamos a este men. Oye, ¿cómo no le dio? Qué asco, en serio. Se dio cuenta, ¿eh? Vamos, que ya todo se está incendiando acá. Los podemos dejar, ¿eh? Vámonos. No es necesario matarlos porque ya cumplimos el propósito que era de este lado. Esto no me lo puedo liquidar de una vez. Vale. Cuidado. Faltan cosas, mira. Falta uno. Ah, jodas, chavo. Venga, Ivor. ¿Listo? ¿Parece ese es el que falta? Vale, ahora van los del sur, ¿no? Aquí puedo saltar, ¿no? Mierda. Me tiré porque no quiero que me vean. El chiste es hacerlo modo sigiloso. ¿Qué pix? ¿Really? ¿Really, Eivor? No me jodas, Eivor, por favor. Súbete. Venga, ya está una. Pero van a venir todos. Nos movemos de aquí. Uy. Ahí está. Esta es una también. Venga. ¿Sí le di? Sí. Nada más falta que se incendie, ¿no? Esta ya está. Hay que echarnos este güey que está aquí. Pero es que está ahí escondido. Bueno, lo protege la... Vamos a darle a este güey. Levántate. No jodas. No importa. ¿Qué más nos falta? Vamos a seguir avanzando. ¿Neta?
No puedo creerlo. Para que hiciera todo eso. Ya los enfrento, ¿no? Ya. Basta de sigilo. Hey, what? Done for now. Muerto. Está sin cabeza. ¿Así, perro? ¿Qué perro? Órale, sin cabeza, chato. ¿Quién falta? ¿También tú? Órale. ¿Tenemos esto? Unos, que esa madre explota. También está acá. Perfecto. No, falta una. Esta de aquí. ¿Y se está incendiando? ¿Qué queda? Mi forma a asa. Vale, ahí está. Tenemos que regresar a la ciudad. Vámonos. Regresamos a casa. Venga, ya estamos en casa. Vamos a informarle a esta chica. Ya me convertí en Yard y ya salgo con esta, ¿cómo se llama? Con Randby. ¡Vivan los novios! Venga, ¿con qué quieres? A ver. Hay que construirlo. Y ya tiene la carta. Bueno, se construyó solo. Puesto irlandés. La carta, hola, y ahora espero que te agrade recibir noticias de tu primo. Órale. Podemos vernos, puedes aprovechar esta alegre reunión para forzar el comercio. Ven, aguardo con placer tu visita. Tu primo Barí. Ándale. El rey de Dublin. Pues sí, ¿por qué no? No tenemos nada que hacer. Me gustaría ir a Irlanda. Claro, vámonos a Irlanda. Vámonos, vamos, come on. Este juego está que se sale, neta, revienta. ¿Ustedes qué calificación le ponen, Ah, se trabó el sonido.
Barith, as north as ice, is king of Dublin. Dublin is a Viking city, Eivor. But in fact, merchants and beggars come from all parts to parade in its muddy streets. Ah, va solo. Odd to Van think navegando of solo. Barith as king of a city. It perhaps sounds grander than it is. Ireland has many, many kings. They litter the countryside, and Barith's throne is not secure. Flann Sinna calls the tune. Who's he? Soon to be crowned High King of all Ireland. Flann distrusts Vikings, though he needs them. Barith will find a way. As a boy, he wasn't much of a fighter, but somehow always came out all right. I'm sure what you say is true. Certainly he is loved by his people. A ver si esta chica, porque creo que es del credo, no nos sale traicionera. Como el Basim. Mira. Dublin. Baja la baraja. Ireland. Tenemos nuestra bandera. Your crew can find lodging here. Come, let us find Barith. La verdad es que sí puedo usar mi equipo aquí. No como en Panilandia. Imagino que la expansión sí está grande, ¿no? Iremos averiguando. Eivor! Blood of my blood! Look at you! You have Anthrasta's cheekbones! And you, the 7-year-old lives in you still. It has been a long stretch since we pelted old Ganfrid with apple cores. He never forgave us that. And Sigurd in the clan? How goes with all? There's much to tell you, Barith. But let me breathe your Irish air. Thank you for keeping my ports from being set ablaze in my absence. My ports? Yes, old man. I can rule my city even without you here. Eivor, you arrive in good time. I'm hosting a feast in honor of my son, Sigfrid. He is 17 today. A 17-year-old son. And rather a difficult boy at that. Come! There's much to show on the way to my castle. A kingship, a son, and a castle. Truly, you have a fine life, Barith. Castle? Ya It se is a tiene wooden hijos y house. catarán. Finely crafted, to be sure, but in Shiraz, it would be home to a middling rug merchant. Lead me to your rock merchant's wooden hovel, Barith. Nice. Vamos a ver el mapa. Se ve grande, ¿eh? Se ve grande. Sí está grande. Y mira, me imagino que voy a tener que también, mira, porque hay varios territorios. Meet, Connacht, Ulster y Dublin. Yo imagino que esos son como los que hay de tener conflicto o algo así. Y hay riquezas a montones. No, sí va a estar largo esto, ¿eh? Sí va a estar largo este DLC. Pero venga, vamos a darle. Just look at her docks. Wee babe of a city, but the biggest port in all Ireland. You cannot appreciate Irish air without enduring the stench of our docks. It is upon the strength of this port I plan to Oh, secure bonito, my eh. kingship. The star told me that your throne may not be entirely steady. Está grandísimo. Flann needs some persuading is all. Dublin's vast trade web will bring wealth to all Ireland. If Flann can be made to see that, my kingship and that of my children's children will be safe. I cannot guarantee your throne, but a vast trading web is within my power. No one else I'd trust my commerce to, old man. You let him call you that? I call him worse things. Barith, my A ver. king! I Quiero still saber owe you a horn por of qué ale. no puedo. Aquí, mira, para comerciar cosas. Vale. This is where I leave you. Don't miss the banquet. I'll be there shortly. Ya se ve. Sigue a Barry. Vámonos, Barry, deja de estar. No dice nada. I'm nicely king. Aoife, this is my cousin, Eivor. Show him the bow I had you make for him.
A ver. This is for me. The craftsmanship is beautiful. Me best work. Give her a try. Hit the targets before the sand runs out. Think you can get them all? Ah, vale, vamos a hacer un... Yo no presumo en vano. Of course I will. Stand ready to be astonished. Vamos a Aren't atinarle you a the todos. confident one? Sure, I'll be embarrassed for you if you shat on the eggs. Watch my arrows fly. I certainly will. Vamos a Go! ver qué tan buenos somos con las flechas. Ah, mira. Sale como varias. Vamos a ver el de volada que se nos quedó el tiempo. ¿Qué onda? Vamos a perder. Oye, pero ¿por qué no le dan? No entiendo. The bow needs tuning, but it's a very thoughtful gift. You had a long sea voyage. Sí, ¿qué onda con Haven't ese got arco your tan land gacho? legs yet. Arco nórdico celta. Arco ligero. No me gustó, Está feo. Está más bonito mi arco de Pegaso. El arco de Sagitario, más bien. Está más chido. ¿Cuál fue el que me dio? Nórdico celta. Está bien gacho. Ok, ya. Wait, is that a house of God? Aye, Christ's own church. Ireland is mostly Christian now, and so No, is son Dublin. cristianos. Many Norse chew the wafer. You make a place for them. Them? I myself have a place in Christ's house, as I do in the house of Thor. So long as a god has my back, he has my altar. Grande Thor. Traigo casi todas las vestiduras yo de Thor. I've built this city up from rubble. 20 years ago, us Vikings were beaten. The Irish took revenge and sacked Dublin. Asa told me that it's a Viking city. Norse founded it, and I nursed it back to health. When I became king, I was king of a mud pit. Pues se ha prosperado, ¿no? La muralla está mejor que mi asentamiento. Casi todos los asentamientos de los vikingos tenían así como ese tipo de casa. Este de aquí. Show me what lies ahead. My home. My only regret is that my mother and my wife aren't here to greet you. They've gone on pilgrimage to the mountains just now. The waters there improve mother's health. I am left to discipline my wayward son, And to host a banquet. which should be already underway. Ba. Up, Barrett! Fodia! Escuché aquí un artefacto. Sí, hay varios artefactos, ahí hay Here we tesoros. are. Please go Vamos a enjoy ver. yourself. I must have a word with my son. Come meet him before the night's out. ¿Quién es tu hijo? Hey, Hi. Enjoying yourself? it's great crack. It's a fine thing to celebrate future King Sigfrid. Can I ask, what is your life like in this city? Well, Hay there's que a fair aventarnos todos amount los of work, pinches isn't there? diálogos. Hauling crates, shoveling muck. I'm a tanner myself. Long days stripping hides and dousing them in cow piss. You can probably smell the stench. I can. I'm curious. How do you feel Barith has done as king? Oh, he's done a lovely job, he has. Likes to throw feasts. Invites us common folk. More host than king, perhaps, but he's a fine man, and the city has never been busier. Vale. Enjoy the feast. Sí lo respetan. You as well. Vamos a hablar con esta chica. That's Agarrar los all. tesoros de una vez. I was not sure if I would see you here. Why is that? I thought you'd rather take stock of your wares than placidly observe caterwauling Vikings. And you would rather spend time with this gossiping auntie. Cotilleando, dice. ¿Qué le contesto? ¿Buena compañía? I like to greet everyone at parties. There is no shortage of amusements. Enjoy yourself. No, ya ando con una, ya ando con una. Con Randy. ¿Dónde está el tesoro? Está allá arriba. ¿Cuánto? Vamos a ver las notas que hay aquí y todo eso. Luego nos dan pistas. Ah, que por cierto ya puedo acabar la esta madre de derrotar a todos
Los ocultos, no sé. Los de la orden. Escucho aquí otra cosa. Creo que es esta madre del artefacto. Olivo, mira, hay algo allá abajo. Vamos a continuar la historia. Hay como un pergamino. I expect my son to act like the future king, not roll in the muck. So Flan will take you on as his farting court jester? Think with your head and not your arse. Flan can assure my throne, which will one day be yours. That makes you the ass. Enough! No se pelean los cabrones. My son, Siegfried. I'm sorry, I must clear my head. Could you speak to the boy? Con el chaval dice. I was looking forward to meeting my cousin's son. So, you're the cousin who Da speaks so fondly of. Is the old fool reduced to importing Vikings now? In Norway, you'd be knocked to the ground by now. Come on then, if you've any guts worth respecting. Fine, whelp. Unos golpes You se los won't dan. land a single punch. Uy. Órale, cabrón, pinches patadas voladoras. ¿Eso es todo, morro? No traes nada, hijo. I guess I owe you thanks for not beating me bloody. I'm not here to quarrel with you, Siegfried. Da speaks so highly of you. I wanted to see if you lived up to the stories. Does anyone? Nadie lo está. A visit to Norway might do a young Viking girl like you some good. I'd love to go with Da. Maybe the homeland would kindle his warrior spirit. Give Dublin a fair and fearsome king. You're unhappy with how your father rules. Da has the makings of a fine king, but he chooses to play the unctuous merchant instead. I've lost track of your father. Any idea where he might be? He wanted to clear his head. O sea, como que That no le means he's gusta que visiting sea grandfather's como grave. solo mercader. Da has a chat with him almost every day. Bardeth can commune with the dead? No, his conversations are all one-sided. The grave sits at the top of the hill. I'll find him. Thank you, Siegfried. Va a ser la Eivor. historia y luego todos los tesoros. Teach me how to hit like that sometime. Está en el cementerio familiar de Dublin. Y eso está... Uy, mira, y aquí podemos saquear. Qué belleza. A ver. Vamos allá arriba porque tenemos que sincronizar. Y nos va a desbloquear todo el bueno, lo cercano. ¿Es esa, no? ¿Lo tienes? Lo peor es que estamos siendo el cochino Basim, que ya no... Que me da muchísimo coraje, güey. Pero según todo esto fue un plan de ese, güey. No voy a agarrar nada porque voy a hacer el video para YouTube de todos los tesoros y los artefactos, así que eso luego lo agarraré. Entonces nos vamos a enfocar a hacer la historia. Ah, está grandísimo. Irlanda, poder superior 376. No, soy demasiado más poderoso. Mapa actualizado. Es lo que iba a ver y no. ¿Esto qué es? Ah, mira, podemos ir reclamando puestos, vale. También podemos hacer saqueos de este lado. Aquí hay tesoros, misterios. Vale, no voy a hacer ninguno todavía. Vale. Go, Sunan. La colina, pero ¿cuál fucking colina? ¿Será esta? Sí, donde hay cuervos, ¿no? Claro. Claro que debe estar ahí.
vamos de una vez. ¿Tú crees que neta ya tenemos... Somos ultrapoderosísimos para esto? O venderán otros caballos. Hello, friend. Come see my wares. A ver, entrenamientos de montura. Nada, ya ninguno. Have you looked at... I would like to see. Caballos. Ah, mira, este está bonito, me gusta, vamos a comprar. Lo usamos, ¿no? Está bonito. En vez de al lobo. Lo voy a usar, está bonito. Lo usamos al lobo. Pero me gustó este caballo. Y tenemos que salir, ¿no? Para ir a ver a este men que está por allá. A ver, vamos a hablar del caballo. Oh, está bonito, está bonito. Está chulo, está chulo. Mira, sabía que aquí había un tesoro. Vámonos. Está súper bonito el caballo, me gustó, ¿eh? Está muy estético. Sí es allá, ¿verdad? Claro que sí. Dogman. Ya no puedo agarrar más raciones. ¿Dónde estará este gato? Está arriba. A ver qué. Barith. Why so uneasy? A king must forever be on guard. When I'm upset or uncertain, I come here to seek my father's spirit. I didn't even ask after him. Somehow I knew he'd... Some years ago, he was destined to die in battle, and he did. He sits with Odin now. My family owes yours a sullen debt. That winter, your family came to stay with us. I remember your birth, screaming like a warrior. The plague year. No one would take us in. No one but your mother and father. I owe your family my life. And what a life we had. I have fond memories of you and I slipping out to hunt. In dead of night. Stars in the sky, moonlight on snow. La plática, la plática. And that's how I got that scar. I do feel bad about that. Algo What bueno. about the one on your cheek? This? A caution from the gods about my vanity. Come, if we tell all our stories, we'll be here a week. Ojo. Do you see something? My imagination run amok, but let us away. Ojo. Caray. Eivor, I'm over here. Funny how just the slightest noise Vale, algo sets a raro. fellow on edge. Why Thor's druidas? hammer, Barith? I could sleep a week. Not as spry as the old days, eh? When we'd search the night in hopes of catching a will-o'-the-wisp. Did we catch one? I have a memory of catching one. Creo que quiere que nos vayamos caminando. Me imagino que los van a querer atacar, claro. Boris Machiwan, give yourself up! What? Back! Fight his hand! Madres. Who are these men? Damn you bastards! ¡Cochino lobo! El perro, no sé qué sea. ¡Uy, uy! How much longer, bloodbag? ¿Cómo me da ese golpe? Órale, perro. ¿Y esos quiénes eran? Who were they?
My ascension to the throne has not been without contest. The previous king's son, Thorstein, is resentful. You told me nothing of this. You are my guest. I am not going to burden you with petty concerns. Petty concerns. I now know why you've been anxious all evening. Aye, 'tis worrying. He's never been so bold before. He sees you as a Les usurper to digo que his no sea una throne. mosca. Perhaps, but he doesn't seem to want to take it. He contents himself by stealing and smuggling with his band of ruffians. It's petty Viking raiding, but it puts me in a bad light with Flann. That's certain. Vale, ok. Keep a sharp watch. Para llegar al trono tuvo que Brigands hacer roam the varias cosas streets que no tonight. quería. You can be sure of me, my king. What? You know I am always the last to leave a party. What is wrong? We were ambushed by Thorstein's men. Rivals I was not made aware of. Small wonder King Flann does not embrace you, Flann. Barret. You cannot keep control of the Vikings in your own city. Thorstein makes me look like more of an arse than I do on my own. I see. It is the High King's disfavor that makes this shameful. My cousin, I will take care of Thorstein. No, I do not want to drag you into this sorry mess. Perhaps you'll accept silver to lie low. For a week or two. But then he'll be back, and back again. I can remove this blood, once and for all. Eivor, this is not your fight. Solo liquilo. For dice. any and all of your god's sakes, Barret, let Eivor help you. As of this moment, Barith, my arm is yours. Whatever is needed to bring Flann's smile upon you, I will do. Eivor, I have never been so happy. Your family saved mine those years ago. A fitting reply would be to secure Llegué your a throne. salvarte, carnal. I will start with Thorstein. It happens that Siegfried may know something. He once ran with Thorstein's gang. Sadly true. Seek him tomorrow in the marketplace. After a night carousing, he likes to recuperate there. We will begin to forge a bond with High King Flann on Rise of Sun. Ala. Bueno, pues ya nos metimos en pedos. Y pues vamos a resolverlos, porque siempre tenemos que andar resolviendo los pedos de los demás. Buenos días, Eivor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eivor? ¿Qué tal dormiste? Atlas, para viajar entre países, ser Atlas. Siegfried would be at the marketplace. I need to learn about Thorstein. No, misión. Lince. ¿Cómo que lince adquirido? ¿Como montura? Y ya podemos irnos, ¿no? A ver. O sea, ya podemos viajar a otros... Bueno, donde sea. I'll never learn. ¿Por qué? Morning, Siegfried. Eivor, it was a rough night. I drank too much and I am desperate to calm my belly. I cannot help your belly, but could you tell me what you know of this man, Thorstein? Ah, Dad told you I tried to join his gang, eh? Thorstein is a real Vikinger. Like you, but louder. You weren't allowed to join? Too Pero young idiota. and gangly. Amar wouldn't even show me where his hideout is. Tell me a bit about this Amar. Likes her ale the way kittens like milk. Spends her time getting tiddly on the docks, chatting up passers-by. I will speak to her. Perhaps Thorstein will regret not letting you in his gang. Listen to me. If you're smart, you won't cross Amar. She's a vicious fighter. Pero no como yo. Busca e interroga a Ama. Perfecto. Van a estar en los muelles. Stretch your wings, Sunan. Enjoying her ale. Ah, vale, pero... What en are you otro drinking, sentido. friend? The finest ale in town. I Pura like chela. fine things, so you have my attention. What are you doing here, darling? Looking for good drink and good company? You've stumbled into the right alehouse. Excellent ale and better conversation. The ale leads to chatting, leads to... well, who knows?
Let's find out. Oh, Eivor, ya te la estás ligando, tranquilo. Like a Viking. Skull, 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 skull. Oh, venga. Venga. Si eres. Obi. Is that all you can do? Ooh, you are wicked. You are a compelling woman. What is it you do? You may have heard of Thorstein. I'm one of his most trusted friends. I have heard of him. Very impressive that he Unos trusts you. drinks. He's like a brother to me. A not very bright brother. He entrusted me with the key to his secret lair. Dame la llave. He has a lair. I would very much like to see that. Over in Dubke Landing? Sorry. Thorstein would get all pouty. But perhaps you'd like to join me for a meal. I'd rather join you for something else. Yes. Ooh, can't wait to find out what that is. Eres un pillo, Eivor. But hold that thought. I don't feel well. I best move about a bit. I shouldn't be seen here. A hood should work. I need to get that key from her. If I'm careful, I can avoid a fight. Es que no la quiero matar. O sea, neta no la quiero matar. Se la puedo robar sin asesinarla. A los otros no me interesa la verdad asesinarlos. Más bien no me importa asesinarlos. ¿Sí está? Relax, relax. Hey, what are you? No, ¿cómo crees? Ah, ya, la vas a liquidar. Ni modo. You are too Oye, ¿quién trusting. me ataca? Your key is mine. Now to find Thorstein's hideout. Vale, este es un tesoro, luego lo vemos. Ya tenemos, se encuentra en los desembarcos de los Tuc. Have a look, Sunan. Vale. Vale, vamos a aumentar la habilidad. Güey, fue una mamada, ¿cómo me vio, güey? Me escuchó o algo así. Encuentra el escondite. No, súbete al techo, Eivor. O sea, y el escondite es... O sea, ¿es esto? Los puedo liquidar a todos. Mira, puedo hacer esto. Ah, ¿es de verdad? Vamos a pelear. ¿Qué eso venimos? Venga. Órale. Vale, ¿quién nos falta? Ven, acércate. ¡Órale! ¡Oh, brutal! ¿Quién falta? Ah, tú. Ay, qué chavo me salió. Espera, aquí había tesoros. Creo que también es No, bueno, por él. Es que los quiero guardar para YouTube. Is this the lair Amar spoke of? Igual pudimos haber entrado sin problemas. I am here for you, Thorstein. Cuidado,
aguas, aguas. Now, where in the name of Freya's fat ninja is a ball? I don't know, though. I've got you. ¿De verdad? Venga, este ya está. Es que neta. Venga, que te quiero liquidar bien. Ah, porque. En fin. Who are you? How did you get in here? Entré porque soy una verga, güey. You made a mistake when you came for Barit Makiva. Oh, gods! You plan to kill me? Give my head to whatever Irish master you and Boris serve. I serve no Irish ¿Tú qué es? master. Vale, es cofre normal. Scat. If you had any Norse loyalty, you'd be like me, running the filthy god-eaters from the island. The King of Dublin should look out for Vikings, not try to make nice with those cunts who killed our forebears. Join me. I could use someone with real balls, and the silver is good. Be silent. I No, might vas a- show you mercy. No vas a convencer, cabrón. I must be careful now. Aquí ya todos ya los liquidé. Muy mal, chavos. Ay, cabrón, lo solté. Vámonos. Vengar a Nato, pues no lo voy a vengar, qué güey. No sé ni dónde está. Vamos a ponerlo. Nos vamos a caballito. Órale. Vámonos. Vámonos, raza. Así no me canso. Quítense que voy a pasar. Hay que entrar con propiedad. No nada más así. Como si nada. Vamos. Common refuse. Delivered to your judgment, King Badir. Thorstein, author of the plot to waylay me and my cousin. Well, you know how it is, Bardish. A Así fellow fue el needs maldito que silver. nos puso la A king trampa. could fetch Dublin's treasury in ransom. Although I'm not certain you'd bring in quite so much. Say so, Badir, and I will cut out his insolent tongue. On your feet, Thorstein. You bloody my claws. It is a weighty decision. I would have my closest friend advise me. ¿Qué hacemos? Eivor, how shall I deal with this ruffian? People delight in public spectacle. Torture the man until he cannot walk, and no one will dare cross you again. Well said, Eivor. I want no blood feud lasting generations, Thorstein. You are not worth the bother. Dublin confiscates your land and silver. I banish you forevermore. Be gone by sundown. Bend the knee and show your thanks. Best to you, King. I've better places to be than Dublin. Father! Why choose weakness? Give every enemy a length of rope. Soon they will carry your noose. Peace. Flann Sinna will soon rule all Ireland. Flann Sinna has the power to make or undo my kingship and that of my son. He is the center of all. But Flann distrusts me. He does not believe I'm truly Christian. By showing Christian mercy, I begin to change his mind. You are more shrewd than I took you for, cousin. Maybe Thorstein's Pues release mira. is worth a kingdom, but will Fue por mercy be enough? inteligencia, por estrategia. That is why I must build trade. Flann will see that the strength of Dublin's ports is the strength of Ireland. Show him the power of that trade, cousin. Obtain some rare item from afar, some spice or gem or weapon, And gift it to him at the coronation. It will represent Dublin's reach and help secure my crown. Flann will hear of your Christian mercy. Meantime, I will speak to Asar about a gift.
Meet me before the coronation. We Vale. will go together. Hay que ser inteligentes, se supone, ¿no? Está bien. No tengo problema. Pues bueno. Ay, este men. Quiere mucha paz. Lo que no quiere es su hijo. Por eso tiene pedos y conflictos con él. Porque piensa que ya no tiene... Bueno, yo imagino que no tiene como la valentía ya de hacer las cosas. Quién sabe, ¿no? Se supone que lo hace como para generar alianzas y todo eso. Yo no estoy muy de acuerdo. Eivor, welcome to my shop. I came to ask a favor. It is pleasant to strengthen friendships. What do you seek? Bardet wishes to show Flann the value of Dublin's trade. Could we obtain a gift from a distant land? This is the very problem vexing me. You see, I have acquired land in Rathdown, previously owned by Thorstein, in fact. But the land has gone to Thornendog, smugglers as well. Once cleared, its trading route will serve our heart's desire. Despejar In this rutas. case, my heart desires an exotic gift, which would be... A spice merchant I know covets pelts of fine fur. Rathdown has an abundance. It is a perfect match. Spice is a gift fit for a king. Thank you, Asa. It is north of here. You go clear it of smugglers while I sit Tenemos on que ir a my hacer todo ass. eso. No need for thanks. Perfecto. Ciencia para Rathdown is north of Dublin. I should journey Pues there. ahora hay que viajar hacia ese lugar. Lo que quiere es como que despejemos el camino, ¿no? Perfecto. Entonces hay que ir de este lado. Ya estando en Dublin, imagino yo. A ver, vamos a ver. Capítulo 3, claro. Yo creo que sí lo acabamos, el primer capítulo. Bueno, este. Pero bueno, tenemos que ir entonces. Vamos a navegar hacia allá. Porque no tenemos... ¿Cómo se le dice? Acceso rápido. Bueno, viaje rápido. Así que vámonos para allá. Pero quiero ver cómo llegar, cómo se llama más rápido. Let's go. Se llama más rápido por darle la vuelta por acá atrás. Perfecto. Y acá podemos ir a saquear. Le pidamos una canción, ¿no? ¿Cómo la pido? Sing us a song. Exacto. Brother pledged his oath to Hell herself. Kiara laughed. No other He man turned could and have departed. He was never seen in those parts again. Vale. Mató a su cuñado. ¿A dónde vamos? Ahí es aquí. Zafando. Vale. Vaya clavado te aventaste, Igor, para nada. Pues sí me gustó mi caballito, la verdad. This area is off limits. Smugglers. Asa needs them cleared away. Vale. No hay más. Quedan 3. Venga. Coward! Now you're dead! ¡Qué perro! Órale, perro. Vente. Oh. Yo quiero que me ataquen siempre para contraatacar, pero nunca me dejan. ¿Qué es esto? Interactuar. Puesto de... Vale. Construir. Ahí está. Puesto. Reclamado. Are you Eivor? Over here. A ver.
You're one of Azar's men. I am. Azar tells me you two are interested in furs to trade for a gift. It will show King Flann the reach of Bardet's trade. We'll get the furs you need. How can I help? With trade post supplies. We'll build up the post for better and faster trade. Where would I get these supplies? Monasteries are a good place. Vale, They'll nos have pide what que you need. vayamos a saquear I'm curious how you and Azar work together. en los I gather monasterios. pelts, Perfecto. treat them, and send the fur to Dublin. Azar trades them across the seas. We want to build up the post, both to send bundles of furs to Azar more often, and to store more to send. Ireland must have many trading posts. It does. Each también se post trata de trades como de specific comerciar, goods. ¿no? Me Here, imagino. we gather furs, but elsewhere, all manner of things. Thank you, friend. Goodbye, Eivor. Vale. Saquea y busca recursos para el puesto. Vale, entonces vamos a tener que saquear la madre que estaba hasta allá, ¿no? Claro. Pues vamos para allá. A mí me gusta saquear esto, se pone bueno. Eivor, Vamos, raza. off we go. Cántanos mientras. Who will share a tale? I often wonder. Oh, Let's canción, have a canción, song. canción. Start. Vamos a saquear. Venga, ya vamos a llegar. Venga, Vikings. A por la victoria. ¡Vamos! Vamos. Ya sonaron las alarmas. Odin, take you. No way, Scotland! And silver! Cost you! Follow my God is with me! Come on, let's set the wine drum. Die, you! Madres, sácate, perro. Vale. Patience. I've got your life! Madres, güey. Qué pedo. Pues hice mierda, güey. Aquí hay una, ¿no? Un cofre normal. No es tesoro. Este cabrón incendiando todo. Madres, qué mierda. Órale. No se me... Si quieren que cambie de arma o cualquier otra, díganme, ¿eh? Para que las vean. Órale. Te ayudo. Suministros. Supplies the overseer spoke of. Este es otro tesoro. No lo voy a agarrar porque ese lo utilizo para después, para el video de YouTube. Así que se lo dejamos para luego. Pegar a no sé quién carajo. No me interesa vengar a nadie. Oye, cambiaron. Plundering here. Registros. Vamos por los demás. Venga, otros. Help me out here. I found some lonely treasure, Eivor. Apúrate, no te quedes viendo. Ni siquiera me bajan salud. La vueltota que me fui a dar. Give me a hand with this.
Sí, cofres, vamos a agarrarlos. Vámonos rápido. Luego vamos por las tesoros. Venga, chavo. A ver. Hemos llegado. I see by your smile that the expedition was fruitful. Vale, y aquí a ver qué se hace. Construir almacén. I see by your smile that the expedition was fruitful. Vale, mira, así funcionan los puestos. Entonces. Well Vale, done. vale. We'll send the furs to Dublin. Azar will help you find more posts to Para capture. comerciar y esas Goodbye, cosas. friend. Vale. A ver, aquí sí puedo interactuar. Dice, el depósito de suministro ofrece... Vale, hay que ponerlo. Hay un depósito. Y este que no sé por qué no... Ah, es del otro lado. 220, vale, este no nos da. Vale, hay que saquear más para hacer todo esto. Venga, regresemos a... ¿Dónde nos dijo? La historia de acá, vale. Carajo, ¿dónde saqué esa riqueza? ¿Dónde yo saqué esa riqueza? Debe haber sido de aquí, ¿no? Fueron 4. 4 han de ser estas. 1, 2, 3, 4. Vale. Yo que no quiero hacer riquezas, pero creo que te obligan luego a hacerlo. Eivor, the furs have arrived from Rathdown. We can now trade for Flan's gift. Come, check the storage. ¿Qué fue eso? ¿10 pieles? Azar, you have your trade post. In fact, I have heard from the trader himself. We have furs enough for Flan's gift. Here, my friend, make the trade. Contratos comerciales, vale. Un mercader vende especias exóticas dignas de un gran rey. Completa los contratos para aumentar el renombre de Dublín. Ok. Y aquí ya las tengo, ¿no? Entregar. Perfecto. Especies exóticas. Fine spices that cannot be obtained anywhere else. I will see them delivered for the coronation. Flan will certainly grasp the strength of Dublin's trade. Speaking of, Eivor, there are abandoned trade posts across Ireland. You're suggesting I claim them to increase Dublin's reach. We will gain access to goods we could not otherwise obtain. There is great bounty to be had. I will look for opportunities. Meanwhile, I'll find Barith. He'll be pleased to hear Flan's gift. Perfecto. Comercio en Irlanda. Irlanda es una tierra que posee recursos únicos. Comerciales, vale, pruébate los puestos. Las mercancías después se guardan en el cofre comercial de Azar. Vale, aquí, pues aquí hay que regresar para poner todo esto. Perfecto. Exporta recursos de Irlanda a tierras lejanas. Okay. Vale, ya acabamos. Ya acabamos esa parte. Hasta aquí sería como la parte 1, ¿no? Ok, vamos a hacer esto. Voy a guardar aquí.